Ахахаха. Ща я приду. Так. Так. Кучеряш. Мой потерянный друг. Кучеряш. Так. Рассказываю. Вчера я все-таки пошел в картографию, поговорил с этим, с Диком. Дик дал мне дополнительный место, ну типа там возле озера, получается, как... Нет, там больше как остров. То есть там теперь находятся животные, тоже можно их туда выселять. Потом я продал весь шлак и приоделся нормально. То есть поменял много ячеек, кстати, поставил на разрез. Ну, то есть на все мои боевые заклинания 3-го уровня. Фиолетовые шмотки не могут в себя вмещать вещи 2-го, 3-го... Не, 2-го могут, 3-го не могут.
То есть у меня, грубо говоря, боевые все, но тут... Вот это я не знаю, повышает урон от всех заклинаний с высоким уроном, это, ну, сработает оно или нет, это все не точно. А так я, грубо говоря, бафнул разрез очень хорошо и этот, и конфринга. Ну, то есть я им и пользуюсь, грубо говоря. Немножко бафнул вещи. Но я просто поменял фиолетовую мантию, потому что она намного лучше по статам. Хотя ячейка и плохая, но я типа в дальнейшей перспективе ее тоже уберу. Типа нахер она нужна. Так. Сейчас мы пойдем по основной сюжетке. Мне очень интересен квест Кучеряша. Мне, наверное, сейчас не интересно столько игра, сколько интересен... Идем на урок по астрономии. Сколько интересен сам квест кучерявого дурачка. Потому что то, какой он херь творит, какое у него окружение, Кучеряш точно где-то обломается. И мне очень интересно, как он это сделает. А если он докажет, что он нормальный, короче, ему еще надо постараться. Я в нем не уверен теперь что-то. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Мне наебали, написано Слизерин. Какое приключение. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Nice урок. Hello! I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Спасибо. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about.
Ну tried и to put off my чему ты stargazing нас as long as I научила? could. A lot of good that did. Что How am I такое? supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars she wants us to chart. Иди нахуй. Not how I wanted to spend my evening. Revelio. This was his old telescope. Looks practically. Типа ты у нас умный, да? Pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know. Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? You mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Так, где ты, дружок? Где ты, мразь? Блять, повезло тебе, уёбок. The perfect night for... Oh, I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Как ты меня высоко Yes, оценил. what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Давай. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Конечно. No Я в need to деле. convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Я в деле. Так, внизу кто-то есть. The table is on a castle wall ahead. Похоже Look на for a мою stone подругу на platform. попе. Something that doesn't quite belong. Ладно. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say Погнали, the locations быстрее. of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the Какой-то classroom now and фанатик then. звездный. Он прикольный. It's not that Прикольный. creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, Лучше быть таким, чем charging ahead. ёбком со Слизерина. Why don't you lead the way? If you're sure. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Да. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago.
Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Хороший пацан. Любит космос очень. A little foreboding. Revelio. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Вот он, стол сраный. А я все думал, что с этим столом делать? Так, Confringo. Revelio. мне всегда было так интересно, что же с этим столом не так? More cobwebs. Где ты был You don't раньше? think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school. I Look, mean, there's a table. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Ты бы меня научил бы его управлять им лучше. Потому что я не шарю. Он еще и крутится, ёханый бабай. Stargazing is all about patience and precision. Да я понял, что тут быстро не получится. Вопрос, как мне его выстроить нормально. Ладно, к примеру, мы его поставили так. Теперь мы его... Не, отдалять его нельзя. Крутить. О. Короче, честно, я не скажу как. I was right about the Сейчас tables. попробую объяснить. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Амид, объясни, а что мне это дает? Revelio. Видите, астрономические столы испытания разблокированы. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Так, Амид, ладно. С тобой было весело, столы это тоже круто. Может, они где-то на карте отображают. Вот они. Отображаются. Ладно, это хорошо, но мне нужны задания по ветке моей. От моего друга Кучерявого. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Кучерявый, я жду письмо. Кучерявый гад. Так. Пойдем к Нате. Мне кажется, у Нати поинтереснее будет квест.
почему-то думаю, будет горячо. Потому что она прям под них копает. Она прям не хочет, чтобы они вообще существовали тут рядом с Хогвартсом. Она хочет их полностью, чтобы они просто исчезли. Ну, как будто их и не было. It's like a plate. Very concerning. Я, кстати, думаю, мы с Нати их приструним. Себастьян. Сука, ты не мог раньше написать, блядь? Клоун. Только разочаруй меня. Только разочаруй. Я тебя, блядь, лично убью. Нати, подождешь. Надо помочь этому клоуну. Вот он 100% где-то, ну, закинет, я вот уверен. Вот посмотрите, Себастьян 100% где-то закинет какую-то хуйню. Вот увидите, вот увидите. You are here. Good. Так, я не понял, а что я тут? Это я, походу, хуйню закинул, кстати. Так. Он сказал, что в Хогвартсе. Вот тут он будет ждать меня, наверное, ночью. Ой, Кучеряш, ты меня злишь. Так. Интересно, а снег наступит в Хогвартсе? Сразу запахло Слизерином. О. Одно тщеславие. Revelio. Статуя Кельпи. Страница руководства. Эта статуя изображена Кельпи, водяного демона, оборотня, рядом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщался. Это лох-несское чудовище в Шотландии. Лох-несское. Типа как я. Кстати, он довольно-таки красивый. Не знаю почему. Водяной конь. Выглядит круто. Ой. Ты кто? Проблемы? Толкаемся. О, You're here. Brilliant. спасибо за одолжение. Сейчас мы с тобой решим I вопрос. received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is Да я ж его annoyingly убью. stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Чё, блин? Я ж его убью. Нахер он мне нужен? Бесполезный. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Картина, кстати. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous.
I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Я манипулятор, понял? I hope we don't regret this. Мы не Sebastian, пожалеем. over here. Почему оно... These braziers grant Что с ним не access to так? the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Долбоёбы, давайте делайте что-то. Шо вы или от меня что-то хотите? Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Он мне сказал, что это косяк с цифрой 3 и 3 и... Не понимаю, что вы хотите, вы друзья. That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. Там. Something's happening. I hope we're ready for this. Я готов, не знаю, как Dark, ты. ominous corridors. Только дернись, блядь. My Ты favorite. дернись, я тебе нахуй No бошку comment. снесу, уебок. Come on, that was a good Тебя, one. блядь, воняет. Что ты мерзкий тип. Looks like a locked door. We may want to look around. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient, sinister. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated Гарри Поттер with не dark такой, wizards. как ты, I блядь. haven't spoken it Чучело. in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts. But I'm Я still тебе не convinced we доверяю. should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked!
Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, Ты I'm недостоин starting такого to feel дара, left а я out. достоин. Between the two of us. Never mind. Я должен грызть им глаза. Наш род не обязан заниматься темным искусством. Уверена, с Салзаром Слизерином не все так однозначно. И как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Ноктуам Ракс. The journal entry, signed by There's no Noctua clear way Gaunt. forward. Gaunt? Like a maze. Ominous. Salazar The family was Slytherin, Lumos. most likely. I know. She was my Revelio. aunt. The door we came from Lumos. had closed, and there's more than one gate ahead. Then look closely. at the Confringo! clues. Revelio. Confringo. Lumos. Темно. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Мне рандом помог. Там оказывается на Matching the замках symbols did написано. open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Lumos. Nice work. Да вы оба крутые, я знаю. Revelio. Lumos. Так, я провалил испытание, и меня хлестнули по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет. Нужно продолжать путь. Нельзя. И дальше жить по старым традициям. Ведь в скриптории наверняка есть что-то, что может мне доказать, наше наследие было понято неверно. Ноктуам Ракс. Ominous. Блять, как же Your aunt интересно. wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite. Incendio. Another welcoming sort, was he? Так, крутим на рандом. Every Ты dial чё, seems to be охуела? getting more difficult, but we've made it this far. Ага, Don't give накрутили up. на рандом. Змее это не понравилось. Хорошо, ищем дверь. Revelio. Раз такие пирожки. Lumos. Змея этого не одобрила. Так. Какой-то бык. Какая-то буква, похожая на Z, но не Z. Что там? Ладно, подождешь. Смотри на дверь. Буква Z снизу и что-то непонятное сверху. Вот это, да, было? I imagine the Что speeds такое? vary and symbols differ for every dial. А я выживу? А, вот она, эта буква. Seems the dial moves faster than before. Тупая змея. Perhaps Что check ты меня you're matching кусаешь the вообще? correct symbols. I imagine the speeds vary and symbols differ for every dial. Так. Это Seems не the тот dial пароль, moves вероятнее faster than всего. before. Perhaps check you're matching the correct symbols. Lumos. Confringo. Так. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав секретарь Хогвартс. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света, но нельзя падать духом. Шаг за шагом добрюсь до цели. Ноктуам Ракс. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Так, ладно, попробуем на этой змее этот пароль. Так, пароль был Another gate. вот такой. Seems Slytherin like to Ой. play games.
Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. От чего теперь та дверь? У меня только вопрос, я не понимаю. That sounded promising. Revelio. Another dial solved. Impressive. Nice work. Lumos. Revelio. Lumos. Так. Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду с траектории, и мне откроются тайны нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе. В этом нет сомнения. Блять, это и так все Noctua знают. references блядь. painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Так, Keep вот, going. вот это я подозреваю, то, что мне надо. Так. Какой-то, блядь. Что это за знак? Внизу треугольник. Внизу треугольник, какая-то рыба, обратная рыба какая-то. Вот, обратная рыба, но она сверху должна быть. Все. Легко. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Да я вас убью обоих, только, блядь, сделайте что-то неправильно. Lumos. Особенно ты, Кучеряш. Не расстраивай меня. I spotted something ahead. Умаса не жалко. It's troubling. The gate! I think we're locked in. Круцо. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. А ну, блядь, испытай, уёбище. Это конец, я в ловушке. Я слышал чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклинание. Даже будь у меня желание его нажить, мне просто не на кол. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель, и все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Давай, сука, делай свое Ominous. заклинание, I'm блядь, truly тварь. sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Давай, может, ты не You долбоёб. said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about Я this? с ним лажу? Ты шо, гонишь? You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had Иди some сам с liquid ним luck. общайся. Lumos. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this А is вот, тварь, different. ты вообще-то тут с Whoever нами you вместе, casted блядь. on Чем would мы have вообще с тобой agreed to должны it first. разговаривать, блядь? It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. Уродец, блядь. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. Это ты правильно говоришь. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to.
Вообще-то, Кучеряш, на тебя бы можно наложить его. С другой стороны, мне тебя жалко. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Буду гоблинов пытать. И утушевать всякую. I'm ready. Было больно. Даже я почувствовал. Are Шо you ты, all блядь, right? тварь ебучая. That pain, it was excruciating. Где мое круцело? But I'll survive. Если тебя, сука, устрою. Урод, блядь. Lumos. We made it. Куда ты собрался, We блядь? found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're Андон. here. Повезло тебе. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Revelio. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Секретная хранилищная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строил долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. На самом деле интересный персонаж этот Салазар Слизерин, ну, основатель этого факультета. Подожди. О, записка. Боюсь, мы не придем к согласию. Кто из них не желает слушать голос разума? Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как я. Годрик Гриффиндор мыслит так же, как и я. Что он понимает, почему должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что маглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое недовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающиеся за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существ в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса, способен лишь занять его мое наследие. Том Реддл, мразь ебаная. Вот оно, блядь, пришло твое наследие через 100 лет, и шо? What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I Маглорожденные do with every book. недостойны. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Так, Revelio. в смысле I don't want уходить? to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. Да мы We were еще lucky. ничего не We сделали. could have died. We must swear never to do this again. Че палочку поднял, уродец, блядь? Че, охуел? А? Вы видели, он палочку поднял, этот ублюдок? I see a way out. Best news I've heard all day. Вообще, блядь, попутал что-то. Петушара. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. Послушай сюда, Truly sorry about your aunt. петух. Ominous. Вот именно тетя у тебя была нормальная, с нормальными I suppose after all намерениями. this, I Уродец, am блядь. grateful to know what happened to her. Thank you. Что такое? Пошли дальше.
Сестру твою спасать. Ищи заклинание, что там у тебя. Ты меня слышишь? Куда ты? Потолкаемся, может? Так, ладно. Пойдем к Нате, раз этот ничего не хочет. Пускай ищет, пока можно Нате помочь. Так, это профессор Фиг. Не, вот сюда пойдем. К Нате. Нас уже Нате заждалась там. Мы все умрем, мы все умрем. Придурок, блядь. Аж тошно от него. Ну реально тошно. Этот Омас, это просто, блядь. Сука, я его при первой же возможности ёбну, отвечаю. Он и та баба на метле. Они фавориты. Те, кого я ёбну реально в Хогвартсе. Больше фаворитов нет, только эти двое. You are here. Good. Нет, еще вот тот уёбок, который усы коту выдергивал. О, чё он? Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Погнали, погнали. What are you up to now? Why did he challenge that horrible man? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Не переживай. Нет, ты переживай, но... Что-то What опять reason неладное would Harlow творится. have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... Что-то руку ты этот ебучий гоблин подохуели. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. Ну я точно кровожадный. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Да ладно, не плачь, все будет нормально. Не Please do переживай. not worry, Mrs. Bickle. Все We will будет bring Archie чики-пуки. home. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide Revelio. all the evidence against Harlow that we need. Гибридский черный дракон. Это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежащая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, который хранит в своем тайном убежище. We will need something more. Так, а что мы тут This must ищем? be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Дракон? Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way Revelio. he went. There! Archie's footprints. Где, He где? went this Как ты way. их увидела? А вот они. Да? I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed.
If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Что-то припух этот гоблин со своим другом в шляпе. Wolves, prepare for a fight. Где волки? Я сейчас быстренько их. 780. Вот это урон у меня. Так это я даже заморозку еще не нажимал. Сколько будет под заморозкой? Ух, мне аж интересно сейчас стало. Вот это я бафнул вещи неплохо. Так, мы тут ищем, да, что-то? Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow. Новый уровень. Так, вот это мне все не нравится. Тут темное искусство, я не знаю. Авада Кедавра, в принципе, в боевой билд против этих мразей будет супер. Это я люблю. This may be a good time for Revelio again. Давай. Archie went this way. Где? Как ты поняла? Куда ты пошла? А вот следы, да. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never Что-то они такие overcome it. мерзкие, вот эта банда At least руку, not да, in вот any этот way еще I ж can imagine. в шляпе вот этот. Ну вообще, ну они реально, ну, типа, перегибают палку, мне кажется, сильно. Мне кажется, им fork in просто the road. пизды нормально We никто will не need может дать. Revelio again. Как только они пизды нормально получат, они успокоятся. Особенно гоблин, я думаю. Гоблин слишком Multiple sets крутой. of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Шляпа, он такой себе, он не впечатляет. Как меня лично шляпа вообще не впечатляет. О. Стоп. Ой, что я сделал? Короче. Там все равно вечно меняются заклинания. Куда? Ты мой. They are beautiful. Да, он прекрасен и будет жить у меня You can see Thestrals возле too. моря. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral Хочешь shortly ко мне? thereafter. I found Не знаю, comfort in it. хочешь. I still Я do. зато никакой руку не I поймаю. think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Давай я тебя тоже заберу. Я ж всех забрал. Ой, я не то делаю. I'm sorry you Улетит. experienced something like that at so young an age. Не улетел, ну там не повезло. Brother when he died. My mother was away. Он еще один. Что, мне всех забирать? It was a long time ago in some Ладно, я ways, всех забираю. but in Я other потом, ways, если что, его продам. it seems like it was only yesterday. Что, он I один still see him останется? so clearly. You must miss him. My father was a Куда? wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Все, погнали. Угу. Поймались. Lumos. Lumos. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. It is as I Мы feared. похищаем They детей. have Archie. Они похищают животных, your они guard. похищают There can детей, be они no убийцы. mistakes.
Завали ебальник свой, мразь. Я вам всем ебучки сейчас разобью. «33-й левел, что-то сильно. Заткнулся, блядь. Снайпер. I hope they locked him in the furthest depths of that. Protego! Don't want to have to Ты deal with вышла. Confringo! Incendio! Expulso! Glacier! Defender! 1900, вы видели? 1900. Заморозка плюс этот бумеранг. 1900. Protego! Incendio! Defender! Супер, просто They супер. got what they deserved. Так, где дети? Где дети? Revelio! I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Да ладно, ничего страшного. Hush now. Revelio! 29 левел. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. We should release him. This is the sort of thing that could draw unwanted attention. Что за змея на жилете? Ты что, со Слизерина? Ты еще, блядь, повыебуйся тут. Че я вас боюсь, блядь? Клоуны. Как недоноски все. I'm not doubling. I'm embarrassed for you. Will you hold still? Oh, this is getting A lamb to the slaughter. Pay for your deed. Ha! You're easier to spot than an oak. А мне даже конфринга бьет, отлично. Ага! А, сейчас тебе будет. Ага. Что-то, Нати, ты плохо дралась, или мне показалось. Так. Revelio! Где он? Archie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Hello, Hamora. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first, we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. А залутаться? Ладно, вернемся потом в эту палатку. Я понял, где она находится. Все-таки, видно, малое важнее лута, так что ладно. Так. Что такое? Мама, да? Oh, Archie, you're here. Oh, Revelio. you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe.
Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Pickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Да ладно. Not to worry, Ничего не Mrs. надо. Pickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Да, Надя, I ты, must конечно, learn more about крутая. Mr. Pickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Ищи меня совой. Всегда буду рад тебе помочь. Я на связи. Так. Идем сюда. Ну, это вручай... Нет, это не вручай комната, это вот это место странное. Если она, как она говорит, этот Харлоу, правая рука, ну то есть этой шляпы, и он такой могущественный, мне же интересно с ним повоевать. Посмотреть, на что он способный, этот Харлоу. Я сомневаюсь, что он сильный вообще. Я его приморожу и дам ему на 2000 урона, я думаю, ему не понравится. Блин, что такое? Это ниже, да? Да. Leave me be. I will talk about it. Угу. Так здесь же есть этот переместитель. Почему я не смог? Он, по-моему, вот тут находится на входе сразу. Тю. Почему его не показали? Ну ладно. Вот он. Сейчас, вот. I've always said that travel. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. Я талант. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Я, по-моему, все прослушал. He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Он Let's говорил о hope your гоблине. efforts Так result in гоблин... our learning Ну, something about гоблинам нельзя Ranrock's просто plans. доверять. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, Хотя тот but he гоблин couldn't очень say хороший. what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known.
I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. Не переживай, что не I'm он. sorry to tell you that Victor Rookwood, Хотя evidently не, your они descendant, съёбнутые. is a dark Реально, wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? Да, твой потомок, I'm шляпа. afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Рекхем, давай. Пока. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Все, не бежим никуда. А? Куда ты идешь? Revelio. Открыть журнал заданий. Вот. Появилось. Ого, это... А это, кстати, недалеко от дома, где сестра Себастьяна больная. Я вам говорю, 100%, я думаю, это гоблин все сделал. Гоблин наложил проклятие. Надо гоблина поймать и сделать гоблину больно. Но это я так думаю, потому что гоблины рядом обыскивали вот то здание, где было воспоминание, когда древние маги, эти профессора воспользовались и дали воду людям. Эти гоблины очень подлые. Вообще гоблины подлые в мире Хогвартса, они очень подлые в этой вселенной. Нельзя вообще доверять. Вот он, блядь, ходит. Шо? Пиздец будет. 1900, нормально? Отдыхай. Вот. Too late for you to learn the error of your ways. Что они вообще ничего не понимают, они вообще больные. Так, мне за что-то экспу дали, непонятно за что. Over here. Over here. Я тут. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Я могу зайти через парадный. Блин. Тут, кстати, костер. Я так понимаю, здесь будут гоблины и будут эти уроды. Ну, браконьеры, вот эти палачи сраные. Кстати, блин. А где дед? Что-то деда нету. Пропал. Ой, кота. Тю, я не могу. Так, если я пойду, они меня засекут. Разве что так попробовать? Через кустики. Да, тут если будет... Что такое? Ты меня не видел.
less shit. You can't stop Ranrock's rebellion! Nothing over here. Что, крутой самый или что? If only Ranrock were here to... Hello? Lumos. Ой, не то дело. Defender. Over here. Protego. Stupid. Confringo. Кто еще? Вот он, дед. Revelio. Так. Нам туда, в дырку. Wingardium Leviosa. Levioso. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. Вот они, уроды. You wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. А водокидавры тебе пизда, дружок. И не жалко будет. Ну и шляпу тоже. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special word you want me to pass on to your mum? Мамаши моей. А ну попробуй. Expulso! Попробуй, передай. Ah, how delightful! Defender. Protego. Stupid. Ranrock won't be stopped! Не получилось, да? Давай, Фиг, делай что-нибудь, пожалуйста. Враги тут. Enjoy suffering, do you? I know you're stupid. You weaken quickly. You haven't got a prayer. You're going to regret that. Glacius. Expelliarmus. Get over here, you insolent child! Protego! You don't Defender. Nice try! I'll get you yet! Oh, try not to make this too easy for me. Glacius. Defender. I feel a bit sort of death. Expelliarmus. Why have you not run? Disarm my... Well, like next time. Да их очень много. Protecto! Чё, мразь, Protego! творишь? And I haven't even had me tea yet. Expulso! Learned that in first year, did ya? Back to the ground. I should have Ты их подкинул. not go well for you. Still having Кто еще? Ага, вон он. Glacius. Defender. Expelliarmus. I feel as though you're not even trying. Glacius. Confringo. Revelio. Что тяжелый бой. Ну как тяжелый? Просто много было. Манипуляция 2.
еще хорошего есть? Сундук. Какой-то особый враг еще тут есть. А где сундук? Перчатки для квиддича малиновые. Теперь вопрос, где этот особый враг, подо мной или надо мной? Так. Ладно, что у нас тут? Оглушение 1. Ну, это для капусты. Фу. Ладно. Тут вроде все, да? Ну да. Какая все равно потом, наверное, вероятнее всего придется сюда возвращаться, если тут есть хоть один замок на Лохоморе 2 или на Лохоморе 3. Здесь довольно-таки, ну, большой замок разрушенный, как ни крути. Так. Ёхраны. I suppose that's the quick way down. Что это такое? Ага. Это пароль к двери. Так, и тут, по-моему, да, парольчик? Не разбивается? Ага, стоп. Раз. Два. 3. Все. Но не закроется. Ходят. Ладно, я сейчас доберусь до вас. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Да, роют они, This конечно, must очень be it. усердно. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Здорово. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, you will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Я, конечно, согласен, шляпа не твой родственник. Ты, видно, тоже это понял. Что нахер таких, блядь, родственников. Позорище.
Так. Что мне с ним делать? Что-то непонятно. Сова, может, ты знаешь? А я слышу. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Ты сегодня молодец. Ты лучший всех сегодня. Revelio. Revelio. Так, это здорово, как мне туда попасть теперь. Ага, стоп. Confringo. Glacius. Неужели его надо поднять? Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Levioso. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Что, умный или что? Wingardium Leviosa. Ёхраный бабай. Ага. Блядский камень. Где ты? Wingardium Leviosa. Его надо поднять. Вот так вот. Я думаю, его надо покрутить, а ну. Leviosa. Protego. Ага, он не крутится. Нифига. Wingardium Leviosa. Вот, такое ощущение, что он намагнитился. Что-то упал. Он намагнитился, и этим можно воспользоваться как-то. Вот.
Я уверен, что я его неправильно прошел, ну ладно. Уже не важно. Revelio. Что у нас тут? 40 золотых. Revelio. Достойно, достойно. В такой гробнице 40 золотых. У меня прям настроение начинает пропадать от таких подарков. Опять двери эти конченые. Сейчас. Что тут? Тут вполне реально, что если мы зайдем, здесь что-то может и появится. Стоп, я же тут... That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Классно. Lumos. Wingardium Leviosa. Вылазь. Levioso. В смысле? Я что-то не так сделал? Охуеть, она еще и крутится. Каждая гробница, походу, будет интереснее и интереснее. А, тут сундук. Revelio. Где я оказался? Столб. Wingardium Leviosa. Что тут столб, это меня радует. Ящик на ящик. Вообще должен появиться в виде столба, как только я перейду. Он так не появляется. Так, теперь ты. Wingardium Leviosa. На меня. О, по-моему, другое дело. Рядом, не туда, рядом. Так. Leviosa. Теперь интересно, допрыгну я или нет? Допрыгнул. И ради сюда я прыгал. Офигеть. Чего-то не понимаю. О, там что-то есть. Revelio. Опять не повезло.
Получается, надо было отодвинуть стол и просто перейти через портал, и не было бы этого. Это враг. Давно я с глыбами не дрался. Revelio. Было забавно. Так. Мы идем дальше. Пахнет магией. Так, мы можем пойти направо и налево. Может даже еще и вперед. I believe I need to proceed to the left here, but how? Я не хочу левее, я, вот, кстати, хочу правее. Revelio. А тут у нас просто статуя. Хотя нет, тут куб. Wingardium Leviosa. Куб это хорошо, ладно. Стоп, где куб? Revelio. Ага, куб вот он. Wingardium Leviosa. А, куб так не работает. Что за искать? Revelio. Короче, куб в этом измерении не работает. Wingardium Leviosa. Я, короче, сделал какую-то херь. Ладно, мы сейчас это все исправим. Так, туда мне... Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Да, на стенке. В чем ты? Для чего я куб все-таки доставал? Revelio. Типа так. А куб для чего? Wingardium Leviosa. Что у меня понимания нет. Так, что у нас там? Оттуда я пришел или нет? Я не могу понять сейчас. Че оттуда? По-моему, отсюда. А я туда не могу попасть. Ладно, несем куб туда. Я запутался, правда, не помню. Нет, тут не было. Здесь опять же энергия. Магии древней. Сейчас, где она? Где-то рядом. Так, портал. Опять этот столб. Кстати, враг. Так. Есть опять у нас переключатель. Ладно, просто зайдем и выйдем. Что у нас тут? Короче, если бы я не заблочил, я бы наружу. Что такое? Где он? Это ты был? Ну ты припухший дурачок. Невидимо. Как с ним можно драться? Revelio. А?
Crisis. Confringo. Defendo. Стоп, я ревелил. Revelio. Ёхарный бабай. Как с ним драться? И нафиг. Ага. Ух, я тебя сейчас Defendo. Expelliarmus. не рад. Confringo. На палочкой своей по жопе. Козлина. Вот. Вы видели, какой урод? Wingardium Leviosa. Так. Стоп. Смотрим. Revelio. Ничего не понимаю. Ладно, заходим сюда. Ага, ящик. В Wingardium любом случае, Leviosa. я не понимаю. Ага, чтобы забраться сюда, на платформу. Да, ёшкин кот. Как оно работает плохо? Я думаю, интересно, как оно на джойстиках еще работает. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Так, теперь надо перезайти сюда. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. А, ну так не двигается, вообще супер. Wingardium Надо его Leviosa. ближе поставить. Так. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? А вот я перетащил, я ж не знаю, что такое задание интересно. Так. Теперь выйти, так. Нифига, да? Стоп. Так. Я ж не допрыгну, правильно? Так, есть подсказки? Мне реально типа это не Wingardium Leviosa. Стоп, а если его просто левиосой Leviosa. поднять? Ну да, типа левиосой зайти в портал. О, типа так. Ну что ты опускаешься? After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. Чего ты опустился? Блять, я не понимаю. Ладно, по эту сторону, если попробовать его поднять, только с другой стороны. Ща. По идее, идея появилась. Блок разместить вот с этой стороны. Он, получается, будет тут. Я просто запрыгну с другой стороны. Да? Куда мне прыгать? Туда или туда? Тоже хуйня какая-то получается.
Вообще такое ощущение, что вот он трамплин. Вот он, типа трамплин. Опять я позади трамплина. Опять этот. Ну уже помогайте, чат. Я реально не шарю. Я, может быть, что-то упускаю, но реально. Красная платформа отвечает за перемещение, синяя за то, как оно станет. В таком виде оно не двигается вообще. Оно двигается только в таком. Wingardium Leviosa. Я тупой. Я тупой. Leviosa. Я тупой. Я тупой. Я не пройду сейчас все равно. Хотя если вот так, то мне повезло. Revelio. $63 золотых. Вот так вот. Тут будет драка какая-то. Воняет. Кем-то воняет. Вот он. Expelliarmus. Glacius. Defender. Все. Только не ангел. Ёп-макарёк. Так, она вообще с решеткой. Здесь у нас этот. Что у нас с решеткой? Вот там, кстати, может быть хорошая вещь. Не 63 золотых монеты. Но она на каком-то ключе. Просто так, а с ним... Wingardium Leviosa. Ага, я все равно его не смогу. Wingardium Leviosa. Revelio. Нет, ну что это такое?
Что толку, что я его кручу, если оно закрытое? Defender, Depulso, Incendio, Glacis. Depulso, Levioso. Accio, Levioso. Revelio. Короче, вещь один нахуй. Два отвар. Пахнет боссом. Я так и не понял. Ну ладно, я потом когда-нибудь сюда вернусь, в этот данж. Невыносимо просто. Тут бывают такие тупые задания. Рябиновый отвар максимальный. Так, заклинание. Или максимум. Сейчас будет босс, наверное. Ой, бля. Expelliarmus. Меч сюда. Меч. Confringo. Defender. Блин. Почти меня ваншотает. Заходить через это. Что ты так на жопу сел? 4700? Мне нравится. Давай. Поехали. Я забыл, а что с ним делать? Так, я забыл, что делать с синим шаром. Напишите быстро, я забыл. Я же его как-то ему разбивал раньше. Давай, давай, сел на жопу. Экспеллиармус, а тебе. Да. Правда не помню, сферу это уничтожать. Нахер. Ладно. У меня это 400. Вера, как уничтожить? Короче, непонятно, как уничтожать сферу, я забыл. Я ее как-то уничтожал в прошлый раз, я не помню чем. Вот это, кстати, плохо. Сюжетный данж, грубо говоря, только другие головоломки, а босс по факту один и тот же. Немножко расстроен. Так. Ладно, сейчас мы что-то новенькое узнаем.
Сундук. Темный костюм кузнеца. Надо тебя сделать громче, а то не сильно хорошо слышно. Да я, Жора, пытался, но может не очень получается. Зашипит. А игру я тише делал, но что-то не получается. Сейчас глянем. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. Понял. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Что-то я сомневаюсь, что она ему помогла. Вот, смотри, Жорик. Настройки. В игре настройки у меня вот стоят так минимальные. Куда еще ниже, я даже не знаю. Это прям максимальный низ. Микрофон у меня стоит тоже, ну, так, чтобы он не рыпел. У меня микрофон даже стоит на максимуме уже. Давай тебе, ладно, я тебе сейчас покажу этот захват экрана. Видишь, он у меня стоит, в принципе, так. Я просто не знаю, чем ему помочь. Я качал какой-то эквалайзер, но эквалайзер мне тоже не помог. А так да, игра громче, чем я, но я не знаю, я игру уже настолько, ну, сделал, ну, низко, ну, прям капец. Вон, видишь, она у меня минимальная все стоит. Может быть, конечно, если бы у меня был бы микрофон лучше, может быть, дело было обстояло бы иначе. Ну да. Так, Жорик, сейчас мы ждем письмо от Себастьяна. Это Кучерявый. Ну тогда даже не знаю. Он, короче, со Слизерина, но пацан хороший. Но закидывает иногда такую хуйню. У него есть друг Омас. Вот это, кстати, Изольда, вот эта, которая была. Как ее? Ну да, ее вроде бы Изольда зовут. Сейчас. Мне даже интересно стало письма проверить. Которые последние читал. А нет, то была Ноктуам Ракс. Она пыталась доказать, что этот Салазар Слизерин нормальный тип. Ну, Салазар Слизерин оказался ненормальным типом, как оказалось. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves,
It is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Да, интересно. What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. Куча In that вопросов, case, ответов мало. introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Здрасте. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Проверь. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Надо, чтобы Себастьян нам написал, и будет все нормально. Посмотрим, он что-то вычитал в этой книге или нет, которую мы нашли. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Да, это было неплохо. Зима наступила. Вот, снежный Хогвартс, совсем другое дело. Но опять же, разработчики, добавьте тогда теплую одежду. Так. Это было интересно. Так, жду почту. Ждем почту. Никто нам не пишет. Остановите Ранрока и руку, да. Так, это ключи, рецепт, лохомора. Участь домового эльфа. Найдите пещеру. Но это все побочные задания. Я хочу попроходить обычные. Меня очень интересует задание Себастьяна. О, любимая моя. Хорошо, сейчас, 100 секунд. Так, коллекция. Нет, испытания. Бой. Нет, не бой. Задание. Нет, я еще не открыл ее. Ладно. Короче, крутая мантия, Жора. Прям суперская мантия. Лучше даже моей. Так, то, что Поппи написала, это круто. Сейчас к ней пойдем, значит. Если Кучеряш не хочет с нами связываться. Не, нам бы выручать. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Бомбарда. Ты понял, Жорик? Бомбарда. Кстати, вот это... Смотрите, забегаете по лестнице, но если вы пуффендуец, она вас не пустит вверх. Интересно, что там находится? Блин. Так. Ты из Пуффендуя?
Вроде да. Так. Нам надо выручать комнату. Еще немножко зелья приготовим сейчас и пойдем к Поппи. А может быть на бомбарду пойдем. Сейчас еще надо животных выпустить. Так. Что у нас тут? You should be proud of all the potions you... Если кому-то интересно, как такую комнату обустроить, я могу подсказать. Так. Не могу взять, потому что у меня уже максимальное число. То есть я могу, получается, сделать по-другому. Так, это у нас... У меня нету китайской жующей капусты. Мандрагору мы оставим. Так. Освободить. Китайская жующая капуста. А долго выращивается, кстати. Так. Сейчас еще животных выпустим и пойдем дальше по квесту. Так, стоп. Зелье 24. Так, сделаем один отвар. Вот это зелье мне очень понравилось. Это еще одно. Еще одно. Так. Собрали. Так. Просто на готовочку его поставим, и будет все четко. Так, все. Так, сейчас покормим заодно животных. Сначала тут, а потом там наверху еще Дик открыл комнату. Точнее, комната сама открылась, но... Так. Еда и чесалка. Так. Нюхель. Покушай быстро. Кстати, Нюхель, он, кстати, еду прячет иногда. Я его просто люблю кормить. Он, короче, еду прячет в карманы. Так, чешем. 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 Гляньте, как он чурится. Ну, ты мой маленький. Чешем. Чешем. Так, это вроде все. Все. Делись мехом. Мех. Так, Нюхаль, на, пожри еще. А что ты сама не делись? Ну все. Так, ты все. Пушинка. А что с тобой? А, я тебя залутал. Так, ты. Мех. Мех. Все. Можно этого еще покормить, потому что он здоровый. Все. Так. Ну на тоже, поешь. А ну показывай, как ты прячешь в карманы. Вон, смотрите, прячет в карманы. Не, он просек, что его снимают. Хитрый очень. Так.
Так, вот еще одна комната. Кстати, животных... Надо было животных выпустить там. Ладно, тут выпустим. I've been studying О. Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Все, сейчас идем к нему. К этому клоуну. Так, тут у нас гиппогриф. Крыланна. Это моя крыланна, на которой я катаюсь. Так, на. Тут даже кот есть у меня. А вот серый гиппогриф. Вот он кот. Молодец. Все, чешем. 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 Так, я жабу кормил? Ладно, сейчас вернемся к ней. Так, давай перо. Девять пер. Так, жаба. Да, я тебя кормил. Вот у кота очень полезная вещь для ковки этих бафов на вещи. У него очень полезная вещь. Вот этот мех. Мех жмыра, он прям особенный. Так. У нас есть фисталы. Не знаю, всех выпущу, у меня пока есть. Потом, если что, пойдут на свободу. Не, я их потом, если что, просто продам. Лучше пускай я их продам, чем их там в клетку поймают, эти ублюдки. Кстати, я не знаю, что у фистала там за материал, но это мы просто сейчас залутаем это все и пойдем к Себастьяну. Так. Все. Идем к Себастьяну. Самое интересное задание это связано с Себастьяном. Для меня лично. Я не знаю, как может быть для вас, но для меня квесты Себастьяна это самое интересное. Вот. Поппи ждет вас. Нет, Поппи это не то. Хотя у Поппи тут, судя по всему, интересный квест. Себастьян прислал мне сову, в которой сообщил, что нашел кое-что интересное в книге Скриптория. И хочет нас убить это в крипте. Хорошо. А, он хочет в крипту, чтобы я пошел туда, где он прячется со своим другом, педиком. Омас. Хуёмас, блядь. Чучело. Так, я немножко не могу понять, где это на самом деле. Мне кажется, Омас нас подставит. Омас нас уже один раз подставил. Мне кажется, Омас нас подставит дальше, если пойдет с нами, но ему нельзя доверять. Вот эту картину я хочу себе в комнату. Так, ладно, идем дальше. Все-таки мы идем в крипту этих слизеринцев. Так. Снег. Прикольно. А нет, мы идем все-таки в крипту. Так. Жора, ты играл же в Гарри Поттера в детстве? Ну, типа первые там части, которые на компу были. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary,
not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. Это He wouldn't правильно. understand. Да ты шо? Какой I see no умный. reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Что, опять от тебя сову ждать? And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to Да я не ourselves for переживаю now за is него, for я his его own убить good. хочу. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. На самом деле меня тоже эта книга тревожит. Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Ты чучело, понял? Expelliarmus. Козел. Так, ладно. Нас там Поппи ждет. Что такое? А? Так. Идем к Поппи. Тут что-то интересное. Ого. Спина хрустнула. Лучше бы на омус хрустнула. Так. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise.
Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Так, ладно, пока перерыв ненадолго.
Revelio. Ладно, сходим за ней. Дальше будем смотреть уже по ситуации. Я вообще хочу немножко остановиться. Centaur. Tread carefully. Немного пособирать что-нибудь. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. Проблемы? We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Так что тебе мешает сейчас их бить, как я, кентавр? He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Expelliarmus! Glacius! That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Revelio! This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Делаешь? Весело. Так. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Уроды. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Поппи, любовь моя. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Revelio. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? В смысле я сбегаю? Hard to say from Куда up бегу? here. Let's get a better lay of the land. Where did I set my traps? Lower Hogsfield or Upper Hogsfield? I would say that Irondale is not appropriate. Focus, Totalis. Will not be a trick. Лежать. You can learn a lot from weather though, can't you? It's like everything's foretold right before. What? What are you smiling at? Don't you go giving me that look. I'm saying, if it's cloudy, like, you know, it might rain. What?
You'll regret this one day, you will, when you're struck by lightning you never saw coming. In future, I shall just keep me wisdom to myself. It's Totalis. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Что-то неладное это происходит. Мне тоже интересно. Reparo. Поппи. Revelio. Череп дракона. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Предлагаю драться. What I wouldn't give to be a Demiguise right now. Don't know what Victor was sinking strokes about. Браконьер утырок. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, I say we go too far. The violence isn't gonna get us what we want. I say, if every last wizard is... Who's that? Revelio. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Ты только поняла. What's going on down there? Дракон. Удары бьют. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Давай. Сейчас мы уравняем шансы. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Hello, Hamora.
All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Мы идем драться. Careful! That robot don't think you'll get it out of here. Places. Confringo. Incendio! How's the view? Incendio! Levioso! Confringo. Levioso! Would you like me to put you down? Defendo. Ah, the lamb returned. Places. Confringo. I won't rest. Shall we finish what we started? Don't think you'll get it out of here. I bet that one hurt. Defender. No! Never liked this. No. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Confringo. You made a mistake. Back for more. Avoiding our Defendo. Places. The wrong place, child. Fighting with great joy suffering, do you? Defendo. Overgrown weed. Useless. That's all you are. Admirable. You won't survive this, mate. Places. Defendo. We don't have time. We need to free her now before more show up. Освобождаем. Repulsor. Accio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely.
It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It'd be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Погнали. Revelio. Ладно, на сегодня, наверное, хватит. Спасибо, что смотрели. Всем хорошего дня. Пока.